2025, the Holy Father will be laid to rest in the hands of God the Father, and many rites are observed. On the night before the funeral, the Papa's body is blessed with holy water, and white silk cloth is placed over his face. A small purse with coins minted during his 12-year reign is placed in the coffin, along with a metal tube containing documents and a paper biography. The coffin is then sealed. This will be reflected the night before tomorrow. The funeral service will be held at 10 a.m. in St. Peter's Square. In accordance with his wishes, Pope Francis will be the first Pope to be buried outside the Vatican in more than a century. Kitaffe Paapa ono olunaku lw'enkya lwagenda okuwummuzibwa, era byonna by'abadde akozesa ku mulimu gwe bigenda kuteekebwa ku ssanduuko ye ey'ekitiibwa olunaku olw'enkya. Kitaffe Paapa ono yakyusa bingi, nga bwe tukimanyi nti bapaapa abasinga baziikibwa mu St. Peter's Basilica. Kitaffe Paapa ono ye yasazeewo aleme kuziikibwa mu bazilika eno, era agenda kuziikibwa wabweru wa bazilika eno mu kifo kyenja okubagambako wano. Traditionally, popes are interred at St. Peter's Basilica. Francis will be buried at Rome's Basilica of St. Mary Major, Kereziya eyo eyanyaffe Bikira Maria, which is dedicated to Mary, the Mother of God. It is the church where Francis traditionally went to pray before and after his foreign trips. He had a steady devotion to the Holy Virgin Mary, and that's why he decided that he be buried in that basilica. Papal funerals have historically been very elaborate, but the instructions set out by Francis are much simpler. He will be the first Pope in more than a century to be buried inside the Vatican. Instead, he will be laid to rest in Rome's Basilica of St. Mary Major, a sign of humility for him. The Holy Father asked to be buried in a simple wooden casket lined with zinc, unlike his predecessors, who were buried in 3 nesting coffins made of cypress, lead, and oak. Kitaffe Paapa ono tutunule enkaliriza byonna ebigenda okubeerawo ekiro kya leero ate n'olunaku olw'enkya. Ffenna tukwatibwako kyenkanyi kubanga ekereziya y'omu. Enkyukakyuka zino Kitaffe Paapa yaziteekawo ng'alina ky'amaze okwebuulirirako, kubanga kereziya ekyuka okusigala kye kimu. The church changes to remain the same. The changes became necessary after Francis expressed his own wishes, and after Emeritus Pope Benedict XVI died on December 31st, 2022. For Benedict, the Vatican had to work out the novelty of a funeral for the first retired Pope in 600 years. Omukulu ono ye yagamba kanzireke ebbali naye ng'akyali mulamu, naye naawe ensonga ze. A few months later, Francis revealed he was working with the Vatican's Master of Liturgical Ceremonies, Archbishop Diego Laveri, to overhaul the entire book of rites to simplify them. In explaining the reforms, Laveri said the changes aim to emphasize even more that the Roman Pontiff's funeral is that of a pastor,
and disciple of Christ and not of a powerful man of this world. Kitaffe Paapa ono gwe tujjukira olwaleero ye yasalawo aziikibwe bw'atyo kubanga yali muweereza mugoberezi wa Yesu singa omuntu ow'amaanyi gwe tutera okuwulirako mu nsi endala. Kale nno zezo enkyuka ezigenda okubeerawo olunaku olw'enkya tujja mulaba nga aziikibwa wabweru wa Vatican mu bazilika eyo. Era tujja kulaba mu kufiirwa kuno mu budde buno agenda okukulembera emikolo gino emitukuvu yakulira bakalidinaali mu nsi yonna. Bw'aba tasobodde wabaawo vice oba amuddirira n'atwala omukolo gwo mu maaso. Era kitaffe kalidinaali gwe bayita ddiini ye Cardinal Giovanni Battista yajja okukola omukolo guno. Kitaffe Paapa byagenza akyusa mu bulamu bw'Ekereziya naddala mu kuziikibwa kw'abapaapa bye byamuleetedde okuziikibwa eyo. Tusigale mu kwegayirira Omukama atuyambe alangibwe mu lumu lw'abatuukirivu mu bwangu. Njagala okunokolayo ku bitono kitaffe Paapa bye tulina okumujjukirako nga tetunnatandika mmisa eno ntukuvu. Contribution to the world. Francis was a vocal critic of the powerful. His influence felt far beyond faith. Over 12 profoundly consequential years for the Catholic Church, Pope Francis steered it into uncharted territory and did so in many ways that will resonate long into the future. The Pontiff worked to soften the face of the Catholic Church for many, loosened the Vatican's grip on power, and intervened in some of the major social questions of our time.